So today we will speak about a big case study of using Firebird. So that a customer is a medical center named Abordaremos. It's a federal network. It has so it has medical centers in Moscow, St. Petersburg, and major Russian city. It has 17 filial departments, and it works almost all year if night breaks. Então, esse centro médico tem diárias, diárias espalhadas pela Rússia, da Moscou, e outras grandes cidades da Rússia. Eles trabalham praticamente todos os dias do ano, 365 dias do ano, das 8 às 9. So, Firebird is used as a main database for ERP. Então, esse está como principal dados So there is a central database which is linked to 17 other databases. Então, existe banco de dados central e é ligado a outros 17 bancos de dados. So normally clients access the central database for some historical data and new databases and filial databases for operational data. Então, geralmente, tem acesso ao banco de dados central para pegar dados históricos e acesso ao banco de dados das filiais para pegar dados recentes. So each server has a replica server Cada servidor tem servidor de réplica in all departments too. e todos os departamentos também. Because for them it is important to recover from any crash in several minutes, because patient cannot wait. Porque aquela tipo de negócio que às vezes, precisam esperar qualquer crash, qualquer problema, nem questão de custo. Então, tem saúde, paciência. So today we will speak mostly about central database because it is the mostly loaded part of the system. Então, nessa palestra, vai falar principalmente do banco de dados central, porque ele é a maior parte da organização. So the size of this database is 453 gigabytes. Então, o tamanho do banco hoje é de 453 GB. And the average load from 700 to, with some peaks, to 1,800 connections. Então, a média dos usuários vai de 700 So it is running on the hardware server on the Linux and Firebird 2.5. So this central database is connected with the optic to the main servers and main locations of the company through the Russia. And it has also a synchronous replica on the separate server as a backup. It's hot backup. So we will go and through all steps and consider all things that is important for the such big database. So there is a hardware configuration. So you see that it's a HP ProLiant server with 24 cores and 84 gigabytes. Database is located on SSDs, on the array of SSDs.
And also, they have SSDs for temp location. And for backups and other purposes, they have connected SAN. So you see that it's pretty powerful, but not exceptional server. So there is a monitoring with active monitoring framework. And it monitors CPU, memory, and load average number of waiting processes, which correlates with the disk speed, disk load. So with active, we will easily see actual usage of resources. So you can see, this is the CPU graphic. And so you see what the idle is green. So, and this is for daily and this is for weekly. So there are some peaks, but as you can see, CPU is not really loaded. So at several years ago, there was a problem with the main server, and they were running on their backup server. There are not two CPUs, but only one CPU, and it was just fine. So as I always said, the CPU is not a resource and demand for application with good optimizing queries. So, in my opinion, we could not buy the second CPU at all. So about RAM, so memory. So yellow means cache, file cache. So as you can see, there is a cache is pretty heavily used for cache and database file. And during the week, it's used in probably the same manner. Yeah, so RAM is kind of usable here, and it's effectively used for processing. Here is the graphic from the summertime, and as you know, the people are sick less during the summer, so load is less when it is in winter. So this is a disk and process activity. So the normal when the application works fast from the point of view is kind of 10. But there are a few peaks where we see more than
long queues for disks. Então, tem alguns ciclos aí que representam uma coisa razoável. They mostly correspond with the start of the workday here and some peaks during the day. Então, basicamente, primeiro no início do dia, né, pela manhã, e depois durante o dia tem os outros ciclos também. Here is the almost. Ali é onde está o almoço. Yeah. So, some people don't like to work during the dinner. So this is the weekly, probably the same picture. Então, mais uma vez, olhando a visualização por semana, pensando que é uma certo padrão. So, this is network. The network is used only when this peaks. They shows the time when the backup of the database is transferred to the backup server. So its network is not really loaded. So the conclusion about hardware. So that this server has kind of too much CPUs. So its RAM is just in time, so RAM is fine. Disk is the bottleneck here. It has the most intensive usage. So the network is not highly loaded. So there is a useful link to Firebird hardware guide. I think there is translation, right? Not yet? Okay, will be. So the main mistake in buying hardware, but people spend too much attention to CPU because they think that the more powerful CPU they get, the better the server will be. But this is not the case. And they pay less attention to disks. But here it is not the case. They have a good SSD for databases. Okay, so this is about the hardware, how it is used. Now, the operation system, Linux. So this Linux is not the latest. So it has a lot of updates, but it's not the latest one. So, of course, if you are installing the new server, it is better to use the most fresh distribution, server distribution. But when it is installed in this big database, which works 24 hours per day, it is really difficult to upgrade it, to reinstall, to have a downtime to do it. So, in general, the server version of Linux distribution already has pretty good tuning for many limits. For many limits like open files, number of processes, and so on.
distribuição padrão, né? Falando de padrão de uma instalação de linha, você vai achar que é bem configurada em termos de valores, padrões, mas uma negociação. But here, particularly, we have increased two values for open files with a number of maximum user processes. Nesse região específico, eles tiveram que configurar dois parâmetros especificamente no link. Uma é o número de arquivos de open files, e o outro é o número máximo de processos. So, because this is important when you have a lot of processes, Firebird processes, classic processes. Como o Firebird está sendo usado ali a versão REST, como se já essa REST, ele levanta um processo de então, acaba sendo bastante importante fazer essas duas operações. And also, we have tuned process forking. Eles também precisaram fazer um time do fork dos processos. So, by default, the forking process is limited to value like 4,000. O default limit é limitar esses forks dos processos em 4.000. Because there is a such thing like a fork bomb. It's very easy to write application which will create a lot of forks, a lot of processes, and occupy all resources of Linux. But with Firebird, we need to take this risk. So we don't expect that there will be any other applications than the Firebird. Mas no caso do servidor Firebird, a gente está assumindo o risco, até porque nesse servidor só tem Firebird, né, e outras aplicações. So we have set it to unlimited, but probably it could be set like 8,000 or something like this. Então eles decidiram configurar esse parâmetro para limitar, mas talvez pudesse colocar também o número, por exemplo, 8.000. If there will be not enough such processes, the Firebird will start to give some errors on connections and will not allow connections. Se esse parâmetro não estiver adequado, você pode começar também as conexões adequadas e vai começar a controlar ele e não permitir novas conexões. The next thing what was changed, and it is mandatory to be changed, is a XNMD configuration. A próxima coisa que precisamos fazer um exame é o XNMD. So XNMD is a daemon which runs Firebird classic processes. Então, basicamente, é um plano específico para os processos do Firebird classic. So by default, there is a very low limitation saying that no more than 25 connections could be established per second. O padrão, por exemplo, é uma implementação So when you have almost 1,000 of workstations and external connection, it is very possible to have much more connections per second. Então, quando você tem um ambiente onde você tem 1.000 estações de trabalho fora, conexões que vêm de fora da empresa, não é difícil extrapolar esse padrão. So that's why CPS is tuned to this value, to have up to 1,500 connections per second. Então, por isso que nós estamos para o CPS para ter até 1.500 para aceitar, mas até 1.500 para aceitar. So the instances are set to unlimited. And there is also parameter per source, which limits the number of connections through the single IP address. And since there are terminal server where a lot of clients' applications are running and connecting from this terminal server to the database,
the source must be set to unlimited. So about the hotly debated question about the barriers and file system checks. So in general, we are using the exit form. It's a modern file system. And there is a barrier is set to 0, disabled. It is because there is a high quality array and enterprise SSDs with power loss protection. So in general, if you don't have such RAID and enterprise grade disks, it is better to say barrier to 1. So there are some other parameters for virtual memory. Mostly they kept intact. After reviewing them, we saw that the CentOS has a pretty good set of parameters for working with virtual memory for swapping and so on. Virtual memory swap. Eles analisaram os parâmetros padrões do CentOS e viram que praticamente todos os parâmetros estavam legais, estavam adequados, menos o parâmetro que lida com o swap da memória virtual. So, but I have kept it here, but if you will, compare your settings with this. Ele está mostrando ali os parâmetros para de repente vocês comparar vocês com esses aqui. Okay. So the conclusion for the Linux configuration, with modern Linux distribution, server distribution are pretty good in limits. Então, no geral, a conclusão é que se você usar e instalar uma distribuição moderna, logicamente para servidores, a distribuição de para servidores, ela vem já praticamente bem configurada. So the must have settings is a XNFD configuration. Precisa fazer aqueles ajustes no XNFD. And also the limits for process files. So there are many tuning efforts which were done. Essentially, they did not bring a very noticeable result. So I would say that if you set up the server distribution, Unix MMD, increase limits for process files, after that all further changes gave maybe 5-7% of improvement. So that's for Linux. Now let's go for Firebird. So there is a Firebird 2.5 and the obvious question, why not super classic? So the problem with on that particular configuration, super classic, when it
have more than 800 connections, it became slower, slower, and slower. Para essa configuração específica, quando eles usavam o CPS e passavam de 800 a conexões simultâneas, o superclassic começou a ficar cada vez mais lento. So in general, superclassic for like 100 connections or 200 connections is faster. At the same databases, with the same application, on the department servers, where the number of connections much lower, mostly superclassic is used. Então, imagina que quando você tem até 200 conexões, o superclassic é mais rápido do que o CLASSIC. E esse exemplo que eu estou dando é que os servidores que estão no departamento usam o superclassic que dentro de um departamento são bem de outras conexões, não é passado por eles. So, of course, we have asked, our consultant, Imanov and Horson, about what's going on with superclassic. But this just said that we should not use superclassic, we should migrate to Firebird free and super server. Quando ele questionou os guarda-tempos, sobre a razão dessa modificação das conexões, a resposta dele é que migra para o Firebird free. Yeah, so that's what. E hoje o superclassic não Firebird free. Yeah, so it is in plans, but now the Classic 2.5 is a good enough solution. Então, não existe previsão de arrumar o problema do processo e para começar usar o Classic, não é uma solução fácil. So there is a configuration file. Então, essa aqui de configuração está sendo lá. So we're using 1,000 of page buffers for each connection. Então, para cada conexão, eles estão usando 24 páginas de buffer. So this was found as an optimal number for this load. No caso específico para a carga que eles têm lá, esse valor de 24 foi mais adequado, que deu a menor resultado. And we have increased the log hash slots up to 49,000. E eles fizeram aumentar a variedade de log hash slots para 49,9, pensando no que Other parameters they just were selected due to several rounds of experiments. os outros parâmetros foram ajustados, fazendo diversos testes, So the temp cache limit is particularly big, but we found that there is not so many queries with sort and group by. So we decided to have such a big temp cache limit. Então, o parâmetro que a gente, para quem não sabe, é a quantidade de memória que você pode usar quando ele precisar fazer uma operação ou algo de sorte, um grupo de áreas. Se a gente está bem alto o parâmetro, mas os usuários não adianta, porque eles identificaram cada área porque elas não consumiam esse tipo de memória. Mesmo estando alto, ele não chega a ser usado. And the disappearing mode buffer size was set less than 1,500 because there is a problem, specific problem with the Cisco router at the premises, which do not work good with the remote buffer size more than 1,500. Eles detectaram também que o roteador da Cisco que eles tinham lá, eles usam lá, não funcionava bem, não dava uma boa performance, quando o buffer size do TCP estava configurado para 1.500, que é o padrão. So with default buffer size, there were thousands of disconnects during the day, thousands. After we decreased the buffer size of this particular configuration, we analyzed it with Wireshark. We found that it became to work much better, more stable. Então, quando eles tinham um valor padrão de rendimento, eles mostravam que durante o dia havia milhares de desconexões.
So it is not a recommendation to use this remote site everywhere, but it is a recommendation to use Wireshark to see what's going on with the packets between Firebird and the client, to see if any problem, any broken things, and so on. Então, ele não recomenda todo mundo usar esse valor, sair usando isso como padrão. Na verdade, teria que experimentar usando o Wireshark, como uma gratuita também, para analisar os pacotes que estão acontecendo pela rede e ver se está dando algum problema com o valor que está no operacional. Se detectar problema, aí sim experimenta mudar esse valor. Se está tudo certo, não precisa mudar. So this is a log print. It's showing the situation with the server, and as you can see, it's pretty good. There is a not very long queues. Esse é o resultado do log print. Existe resultado que mostra isso. E pelo que vê ali, não tem grandes problemas, não tem grandes filas de espera no processamento. Yeah, so Unix wave is only 26%. This is not high. Yeah, so that if it's more than 40, it can be really bad. But 26 for such number of connections, yeah, it's not bad. Então, o 26 aqui é valor legal, se fosse de 40 para mais, ele ficaria preocupado. And you see there is no deadlock scans. It means that the Firebird does not hang. Aquele parâmetro é chamado de deadlock scans, a zero, que é o ideal. Isso significa que o Firebird não vai travar em um momento. If some process in Firebird waits more than 10 seconds for resource, for internal resource, engine of Firebird starts the deadlock scan. Se alguma coisa que você mudou na sua aplicação, parte do Firebird precisa acessar o chat dela para trabalhar uma tabela, uma possível, qualquer coisa. E para acessar esse sistema de gel, demora, por exemplo, mais de 10 minutos, esse valor da coisa começa a subir. So we monitor this parameter with DataGuard, and we see that there is no problem after we have tuned the Firebird configuration. There is no more problem with deadlock scans. Então, eles têm a palavra instalada para a manutenção do usuário e eles verificaram depois de fazer o dump daqueles parâmetros, não houver mais casos da palavra monitoramento, não houver mais casos de deadlock scans. So we're using DataGuard for monitoring this database, of course. Então, estamos usando a ferramenta para monitorar aqueles dados. This does not fit to the screen. I need to just zoom out. O gráfico não está completo na tela, ele vai tentar. Yeah, but it's big enough. Yeah. So this is the graphic of users. Esse é o gráfico que representa a quantidade de usuários. So here, for July 25, you see that the peak was about 928 users. So because at the moment there's less patients and less doctors, so it is even below 1,000. Então, esse gráfico representa o dia de 25 mil e o máximo pico de conexões da rede simultâneos foi 900, que não é um número tão grande, que eles já tiveram, mas isso porque tem menos pacientes, menos médicos, e não é menos médicos, menos pacientes, e não chegou tanto as conexões, só uma despesa. Yeah, but Julia Everal, na Rússia. Julia Everal na Rússia, segundo ele, so, what is the problems in the database actually? So, of course,
So problems is the same, the usual. So there is a long-running transactions, bad SQLs, peaks of load, and failures of hardware. Então, programas principais seriam transações que estão abertas no sistema, STLs escritos de forma não utilizada, picos de leitura e It's failure of hardware. e falhas no hardware. So when you have such a big database, you have many connections from many departments, many applications. It is not even possible to make sure that all applications have a good transaction management. Quando você tem uma utilização tão grande assim, e ele é aplicado por inúmeras aplicações, inúmeros terminais, inúmeros departamentos, você tem certeza que todas essas aplicações estão fazendo um controle transacional adequado. So this is the list of transactions of this database. Essa é uma lista das transações para esse banco de dados. Yeah, from HQBird Logger. Ele colocou com uma ferramenta famosa do editor de um determinado momento. So it was taken at 7 p.m. But the first long-running transaction, write-table transaction, was started at noon at the beginning of the day, at the midnight, in the beginning of the day. Mas, através da ferramenta, você observa que a transação mais longa que ainda estava aberta, a transação que havia iniciado à meia-noite daquele dia. Então, já às 7 horas da noite, a transação estava aberta desde a meia-noite. So the solution for this is kind of pretty simple and pretty rude. There is a forced restart and sweep of all running transactions during at the midnight. At the midnight. Então, a solução para isso é meio drástica, né? E seria encerrar todas as transações que estão abertas à meia-noite. Yeah, so we have set up the sweep job, which before the sweep starts, disconnect all connections which have transactions more than 30 minutes. Então, eles se configuraram, eles deixaram agendado um sweep e, por padrão, antes de iniciar, 30 minutes. ele desconecta todas as transações e encerra todas as transações que estão abertas ainda mais de 30 minutos. So every day, all connections resetted, sweep cleans all the garbage, and the day always starts with the fresh database. Então, diariamente, esse sweep é rodado, as transações que estão abertas há muito tempo são encerradas, o sweep é rodado, então ele coleta todo o lixo da base de dados. Assim, quando o pessoal inicia o uso do sistema, está tudo legal, o banco está limpo no sentido de ter essas transações de e o dia começa bem. So, and of course, automatic sweep is disabled. E claro, aquele padrão de produção automático da base de dados é desligado. From the backup sides, they do verified backups, debug every day at 1 a.m. and to copy them to another server. And also they have a replication, all of us online. It sends data to the replica server. Então, em termos de segurança do backup, eles rodam o GDF todo dia, à 1 da manhã, e transferem esse backup para outro servidor. Além disso, eles também têm a reputação de estar transferindo continuamente os dados para um servidor réplica. So from the database structure point of view, here in IB Analyst we have statistics. So statistics shows us that the database is in pretty good state. Aqui você tem uma tela do analista. And plus. Oh.
Okay, and minus to go out. Então, o analista está mostrando ali que, em termos de estrutura de banco de dados, estava tudo certo. Yeah, it also shows the speed, but the speed is also high. Ele também mostra a velocidade, e a velocidade está alta, boa. So it means that the database, there is enterprise SSD. Nesse caso, significa que o banco de dados está no discos SSD de categoria empresarial. Okay, so we also see some problem with indices, but not much. Tem alguns problemas com a memória de geração, mas não problemas. So there is a biggest table, balancing form, which contains a lot of information, like 400 million records, and each record, as you see, is pretty big. Então, tem uma lista de informações ali com mais de 400 milhões de registros, e esses registros são consideravelmente grandes volumes. So this table has 168 gigabytes in size, and it has almost 35 gigabytes of indexes. Então, essa única tabela compõe os 168 gigabytes de espaço no banco de dados, e só para criar, fazendo 40 gigabytes de espaço exclusivo. And also, this table. Sure. And also, this table, it has a index with the depth 4. Essa tabela também está finalizando, a ferramenta está finalizando, e ela tem um índice de profundidade de 4. It means that the inserts and the search for this index will be pretty slow. Com o índice de profundidade 4, a consequência dele é que as inserções que você fizer na tabela e os selects que você fizer, e esse select fazer uso desses índices, eles vão ser bem grandes. But since there is already page size is 16 kilobytes, we can't do anything with this index. Mas, infelizmente, como o tamanho da página do banco de dados já está especificado, normalmente eu faço os servidores de código, não tem muito o que fazer com aquele índice. O único jeito de você diminuir a profundidade do índice é você aumentar o tamanho da página do banco. E nesse caso, já está no tamanho máximo. So essentially, the database structure is pretty good for such a big database. Então, mesmo com esses pequenos detalhes que você mostrou, pelo tamanho da base de dados, a estrutura da base está bem legal. So what's happening inside the database? What kind of activity is done here? Então, que tipo de atividade acontece nesse banco de dados? So we see that there are many queries which runs sequential. Pelo gráfico, dá para ver que tem muitas queries que estão fazendo a leitura sequencial. Since there is a lot of reports and replicator server which sends data to our systems, there is such problem. Além do caso, essas leituras sequenciais estão sendo geradas rapidamente por um servidor de relatórios e um servidor de replicação. And also we see that the ratio between reads and writes is heavily pro-reads. E ali também no gráfico dá para ver que a comparação da quantidade de leituras que é o azul com a quantidade de escritas, que é a maioria. Esses gráficos ali, você percebe que existe muito mais leituras do que escritas na base de dados. So also the garbage collection, since there is always a transaction which starts immediately after a start, is essentially blocked during the day, and we don't see activity related with garbage collection. Very few
activity. Então, por esse outro gráfico aqui, a gente consegue ver que não tem atividade de coleta de lixo durante o dia, por causa daquela transação que estava travando a coleta. Estava aberta há muito tempo. So, if we are interested what happens with the database, we also running the traces with pretty high thresholds, like 5 seconds or something like this. Então, eles também fizeram uso do trace, da trace do Firebird, para checar os tempos que estavam demorando, as cargas estavam demorando, e teve resultados do tipo 5 segundos. Yeah, so HQBird generates reports saying how often some queries are running. So not the top queries, because if you have a long report, it could be just very long, but once people can wait. But there is also important to see frequency, how frequent this long query takes. Hoje, tem uma ferramenta que gera relatório das queries que são mais executadas dentro de período, ou seja, as queries mais frequentes. So we see that there are several top queries which consume 13% of time, 7% of time. Então, aqui na cabeça tem uma série de queries que consomem 13%, It's a very simple query. So there is a bit simple, yeah, and so on. So it gives ability to choose queries for optimizations. Esse relatório ajuda na escolha de quais queries eu vou colocar primeiro para otimizar. So, of course, since the system, the ERP is highly developed, it's important to monitor all queries, all connections on the daily basis, and we got such reports every month, sit with their developers, and think how we can improve this query, that query, and so on. Como desenvolvedores, a revisão correta seria, por exemplo, pegar esses relatórios mensalmente e observar quais queries estão aparecendo neles e focar os esforços para pensar como poderia melhorar aquela query. So essentially, coming to the end of presentation, so I would like to say that with the proper tuning, proper hardware, not really expensive hardware. By the way, the cost of the server is less than $10,000. It's normal. Lembrando que a gente chegou à conclusão que, na verdade, é um servidor que os padrões dele não é tão caro, mas esse servidor custou cerca de $10 mil. So it is possible to run Firebird on such pretty high load. Com o servidor desse, você consegue rodar o Firebird com uma carga bem pesada. Firebird and Linux, of course, should be tuned, but the tuning is obvious, nothing special. You don't need to recompile the core or something like this. Outro, eu estou fazendo um ajuste no Linux, mas são ajustes normais, não tem que compilar regra, nada desse tipo, só ajustes de alguns parâmetros. The key thing is the maintenance of Firebird database. So even the simple approach when you start connection to sweep, do regular backups, gives very good results in terms of improving performance. Então, uma manutenção tranquila, simples, né? Basicamente, você roda os chips, você roda as funções, ou instala as funções, você precisa de forma de backup. Essa manutenção simples da base é o suficiente para manter ela operacional com uma boa performance. And of course, the application as a hot backup is very important because in case of problem with the database, the backup restore takes about 18 hours, which is too long for such a big medical center. Então, no caso como esse, a tecnologia de aplicação é crítica. A aplicação, como forma de hot backup, ela é
essencial, obrigatória, na verdade, porque se você precisar esperar um mercado, por exemplo, uma consultora, uma GPR, uma base de dados desse tamanho, naquele ambiente, demoraria 18 horas para terminar a história. Então, a habilitação é essencial. O hospital não pode estar parado todo esse tempo. So actually, there is another customer which have more than 2,000 connections on the pretty similar hardware. Ele tem um outro cliente que tem uma média de 2.000 conexões simultâneas com um hardware bem parecido com esse. So and, you know, it also just works. It is fine. Está rodando bem, tranquilo, não dá problema. So I hope that this talk and presentation will help people to understand that Firebird is perfectly suited for high-load applications. And if somebody has performance problem with 100 connections, it means the problem is not in Firebird. Então, o que eu gostaria de dizer e mostrar nessa apresentação é que o Firebird pode sim ser usado no ambiente de grande carga, de alta concorrência. Se alguém está tendo problema de performance sem conexões, então o culpado não é uma coisa. Okay, so thank you. Any perguntas? Perguntas, pessoal? Pode falar. How often do they run the set of statistics to recalculate the statistics of the index? Set statistics is set in dedicada to be run once per week, Saturday night. O recálculo das estatísticas do índice está configurado em dedicada para ser feito uma semana ou provavelmente no sábado. Todas as versões, aquele relatório mostra as quais estão sendo executadas com a interface. Está disponível ou só na interface? All the versions of Firebird has that report of the more frequent carries, even the standard Pro and Enterprise and so on. The report to show with the carries that are run more often. It's available now versions of Firebird. Yeah, yes, it's available, but it requires some steps to run it. It is generated from the load database. Sim, está disponível em todas as versões do Firebird, mas existem alguns passos para gerar aquele relatório. Ele é extraído do arquivo de logs que a ferramenta usa. Então, você tem que fazer algumas coisas ali na ferramenta para gerar aquele relatório na relatório. Mas está disponível em todas as versões do Firebird. Mais alguém? Pode falar. Quais são os passos para a gente gerar esse relatório? A gente tem disponível na internet algum tipo de passo a passo para a gente fazer um relatório desse tipo para analisar o banco, para fazer um programa de performance, que a gente queira analisar quais queries do problema. What are the steps to generate? There is a guide on how to, so that she can generate such a report. Well, it's a tool, so you need to run trails, get logs. After that, there is a special tool. You run against the log, and it gives you such a report. Basicamente, você tem que usar a ferramenta que vai logar, ela faz parte do Firebird, ela vai logar, depois a ferramenta que você vai determinar, ela vai gerar um arquivo de log, tudo que aconteceu no servidor nesse sistema, e aí você roda uma outra ferramenta que também faz parte do Firebird, que vai pegar aquele log que foi gerado e extrair esse relatório dele. Essa seria a sequência de operação. A gente não tem nada que a gente possa seguir para gerar esses passos. Tem que ir lá e estudar. You don't have a how to or document saying Passo a passo. step by step. Well, at the moment, no, but we can do it. Você fala que no momento não, mas
pode criar, sem problema. Acho que seria interessante. Eu já tentei sozinha fazer um relatório desse tipo, mas ficam algumas dúvidas exatamente. Because we tried to do such things before and could not do that. Okay. Sure, we will help. Aí vai fazer, vai criar. Fala. Com relação à estrutura de banco de dados. Então, assim, existe alguma regra que é imposta no desenvolvimento para salvaguardar um banco desse tipo? Por exemplo, é proibido usar triggers, ou não pode ter um baixar maior que 50 posições, alguma coisa que limite as regras de programação para uso desse banco de dados. In terms of database structure, you have some tips, for example, things that should not be done in the database. For example, you should not use triggers, you should not have varchars bigger than 100 characters, or something like that. You have a book about it, right? No? In your book, there was suggestions. Helen's book. See about something about the courses, there is a courses for it. So this information is it's for courses. There is no such book, I don't know. O que ele pediu para mim responder e falar é que não tem nada nesse sentido. Talvez fosse se tratar de algum tipo de curso, né? Mas uma consultoria, não sei. Mas assim, eu respondendo agora, tá? Não usa trigger, por quê? Eu uso trigger para muita gente problema. Baixar pequenos programas, o que isso vai afetar? Basicamente, fácil. Né? Então, se você vai usar na produção de alta latência na internet, e você quiser baixar grande, você colocar uma informação, ele vai demorar mais para pegar. Vai derrubar o banco? Não, fora nenhuma. Então, são coisas meio piores. Agora, tem coisas que são, pela experiência, você sabe, você deve evitar de fazer. Por exemplo, você tem condições de ativar a base, e você cria a tabela e apaga a tabela. Deu a tabela, apaga a tabela, deu a tabela, apaga a tabela. Tem gente que não nem sabe que o Firebird tem um recurso de tabela temporária. Então, ele cria a tabela e apaga a tabela no intuito de usar isso como uma tabela temporária. Sendo que o Firebird tem as UTPs que estão justamente para esse uso. Se você começar a criar a tabela e apagar a tabela com quantidade de uso, muito provavelmente uma hora ele vai aparecer. Tá? Se você só criar a tabela, se você ficar criando a tabela, um monte de gente usando a base, em algum momento ele vai acontecer. Então, são coisas que você acaba, com a experiência, sabendo. Eu suponho um guia, um livro, algum parque, alguma coisa que tem uma lista dessas coisas, não faça isso, não faça aquilo. Mas isso é uma das coisas que eu já falo para você, nunca faça. Outra coisa, você está relacionado com isso que eu acabei de falar, né? Mas exige a grande parte do objeto do banco, enquanto tem pessoas usando o banco. Procura sempre esperar uma conexão exclusiva para fazer isso. Então, o problema geralmente é no drop, não é no create. Tá? Pode falar. Problema intelectual de Do you think there is some problem about having one keys in the database? Well, it's a good idea to do not have foreign keys on columns where is the only one value exists. For example, here in this database, there are many foreign keys with only one key. And some of them are really big. Então, eu estou dizendo que, na verdade, é interessante você não criar chave estrangeira
Então, se você está, vai dar uma chave. Até pegar um exemplo em uma palestra anterior, você tem uma chave estrangeira, onde uma tabela tem um campo de estado com uma tabela de estado. Só que, por exemplo, você só vem para dentro do estado, você não está vendo para fora do estado. Se você criar uma planilha aí, o índice que ela vai jogar automaticamente só vai ter um valor na chave, que é o estado, por exemplo, de São Paulo, que é esse. Então, isso é uma situação que preferencialmente deve ser quitada, porque ela vai fazer uma queda de performance, por exemplo, se o utilizador do Firebird, por engano, falar que você vai usar esse índice que está associado com essa coisa aqui, vai ficar péssima a performance. Era melhor ele não usar esse índice do que usar o índice para fazer aquilo. Então, lógico, o Firebird ele tenta ser inteligente e não escolher esses índices, mas às vezes ele acaba escolhendo. Então, situações como essa, às vezes compensa você não criar aqui e criar integridade não seguidas ao invés de depender da planilha para fazer isso. Mais alguém? Pode falar. Tem uma pergunta do Boa primeiro de tudo, formado mais de um campo. E cada formação de performance de condição e a quantidade de índices também. Pode afetar a condição. Então, vamos saber que tem a atualização, a condição. Can generate correction, or many indexes in the database can generate correction? No, they can ruin the performance, but not the corruption. Nenhum dos casos que você citou seria como via base. No máximo, dependendo do caso, seria um performance, mas não tirar a corrupção na base. Mais alguém? O mentor que tem aquele modo que eu mencionado dele, um comando para escolher as conexões, né, as ações antigas. Eu desconheço esse comando que exclui as ações antigas. Posso ver esse comando? Na verdade, o que eu exclui é o da parte. Mas, ó, ele está usando o comando por trás. O comando é diferente. Você tem uma tabela chamada monitoramento, onde tem todas as transações relativas, ali um dos campos é o tempo quando ela foi iniciada. Então você pode dar uma verdade. É isso aí. Ele mata a transação olhando o tempo dela. Ela está aberta mais ou menos. Mais alguém? Pode falar. Espera um pouquinho, está difícil ouvir. Isso é um exemplo de dentro para um só estado. Se a gente fizer um cenário colocando na tabela primária, que seria estado, influencia na velocidade da consulta, em vez de fazer naquele tempo que é a chave estrangeira, vai ter só o estado de São Paulo, por exemplo? Não, o problema aqui é, quando você tem isso com uma única chave, nós só tem o estado de São Paulo nessa chave. E você faz uma pesquisa, o otimizador, independente da pesquisa que você fez, você colocou qualquer erro, tá? Mas o otimizador do Firebird, por engano, achou que compensaria para satisfazer a sua pesquisa usar aquele índice. Esse é o problema, quando ele acredita que o índice vai ajudar, sendo que nesse caso não vai. Independente do erro que você colocou ali. Mas se eu fizer o Android na tabela de estados, fizer o erro na tabela de estados, vai forçar ele a utilizar um índice melhor para ele? Não, se você está fazendo um erro, na tabela, por exemplo, de notas, uma tabela de estados, você está fazendo um job, e você vai colocando um erro na sua tabela de estados, você vai no campo da tabela de estados, não, o índice não está nela, o índice está na tabela de notas. Quando ele criou um índice na tabela de notas. Então, se o seu erro está filtrando pela tabela de status, não corre o risco de pegar o índice que está na tabela de notas. Agora, se você fizer o erro olhando a tabela de notas, aí sim, ele pode escolher um índice. No teu caso, eu não faria nem sentido, porque se só tem ideia na tabela de status, por que você vai fazer
não é pegando a fiscal. É tudo da fiscal. Então, fazer sentido com o seu plano legalmente. Mais alguém? Então, tá jóia. Obrigado pela presença. Obrigado.